Juste un instant, je vous parle. Voilà, c'est parti. Alors, bienvenue tout le monde à cette réunion du comité plénier le mardi 19 janvier 2021. Alors, pour s'assurer du quorum, je vais interpeller les élus afin qu'ils puissent indiquer leur présence. Alors, M. Tsourunakis. Présent. M. Bogue. Présent. M. Chamaillard. Présent. M. Lefebvre. Présent. M. Paquet. Présent. M. Campbell. Présent. Merci. Item numéro 2, adoption à l'ordre du jour. J'ai besoin d'un proposeur et un appuyeur. Proposé par M. Chamaillard et appuyé par M. Campbell. Madame? Tous en faveur. Oui, excusez-moi, M. Paquet. J'aurais un rajout à l'autre jour. Un instant. Oui, certainement. À quel item? Ce serait peut-être sujet à des membres du conseil. C'est au gras 2021. On pourrait le mettre à 5.6. Oui. Ce ne sera pas un sujet long. OK, ça va. Alors, l'adoption, excusez-moi, l'adoption de l'ordre du jour tel que proposé. Un autre ajout. Ah, OK, excusez-moi. À huis clos. Oui. Sujet pour discussion, Facebook. Facebook, un instant. Donc, à 9.3, Facebook. Très bien. Alors, faudrait peut-être indiquer sous quelle exemption est-ce qu'on a le Facebook. Est-ce que c'est à cause... C'est parce que quand on met un sujet à huis clos, il faut indiquer sous quelle exemption de la loi qu'on le met. Madame Longtin, est-ce que vous pouvez nous aider ou pour le moment? Oui, je pense, si j'ai bien compris, M. Paquette, c'est pour ne pas dévoiler des gens, des noms quelqu'un qui pourrait être identifié. OK. OK. Merci beaucoup, M. Paquette. Merci beaucoup, Mme Longtin. Il faut que l'autre jour soit amendé. Oui. Alors, donc, il faut accepter l'ordre, c'est-à-dire il faut adopter l'ordre du jour tel qu'amendé avec les 2 points qui ont été rajoutés. Est-ce que j'ai un proposeur? Non, madame, il faut demander aux proposeurs pour secondaire s'ils sont d'accord. C'est juste que le proposeur était Mme Longtin? Le proposeur était M. Chamaillard. Oui, et M. Lapierre était? Tsourunakis, je crois. Non, c'est moi. Je pense que c'est M. Campbell. M. Campbell. Alors, je dois demander à M. Chamaillard et à M. Campbell si vous êtes d'accord d'adopter l'ordre du jour avec les items qui ont été amendés. Êtes-vous d'accord? Moi, je suis d'accord. M. Chamaillard, êtes-vous d'accord? Est-ce que vous m'entendez, M. Chamaillard? Oui. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on adopte l'ordre du jour avec les amendements? Merci beaucoup. Est-ce que tout le monde sont en faveur? J'entends personne dire contre. Adopté. Merci beaucoup. Alors, l'item numéro 3, est-ce qu'on a des déclarations de conflit d'intérêts? Alors, on n'a pas de déclaration de conflit d'intérêts. Alors, item numéro 4, c'est la présentation de logements abordables. Alors, est-ce que finalement, on est venu à bout de se brancher avec nos invités qui doivent faire la présentation sur le logement abordable? Yes, we do have Scott and Assad from the Alberta Rural Development with us. So. Hello, everybody. Hello. Well, welcome to Hawkesbury in the eastern part of Ontario for this presentation on affordable housing. The land on which we walk
and we work, is the traditional territory of the Algonquin Anishinaabe people. I apologize for the past technical difficulties and inconvenience. Mr. Travis and Mr. Abati, you are presently in Alberta, am I correct? Yes. That's correct, yes. So obviously some people might want to know, how did a rural development network came to be interested in Hawkesbury, Ontario? And on that note, I turn the microphone to you. Thank you very much. I will be able to share my presentation on screen, which you should be able to see presently. We're very happy to be able to present today to the town of Hawkesbury, referencing the affordable housing pre-development project that has been underway for some time now. My name is Scott Travis. I'm the Director of Research at the Rural Development Network. On the call today as well is Asad Bati. He's our Manager of Capital Funding. And Zain Abidin has been an integral part of the project as well. He's our Director of Community Development. In terms of our presentation outline today, for 20 minutes and then plus questions at the end, we'll be talking about RDN very briefly and the Sustainable Housing Initiative. But more importantly, we will introduce the project and have a bit of a catch up on the work that has been completed so far. We'll be able to outline examples of other projects in similar communities who have moved forward with projects, and we'll be able to present some key decision points and next steps, so everyone is informed on what the possibilities are moving forward. And thank you again for the kind introduction. We are the Rural Development Network. We are based out of Edmonton, Alberta, although for many years now, we've been slowly working across the country. We've sort of taken some of the lessons that we've learned working with small rural communities and expanded that across the country. We are a not-for-profit that offers community social development services at a cost recovery basis. So our mandate is essentially to equip rural communities with tools, information, and expertise needed to jumpstart projects that have been identified as very important to the community. We can help identify and access funding for various projects, guide you through the sometimes arduous process of application. We also advocate on a variety of broader issues, including housing and homelessness. And our primary initiatives are dedicated to supporting communities and addressing the need for affordable housing, preventing and ending homelessness, attracting and supporting newcomers to rural areas, as well as supporting agricultural food entrepreneurs. As a not-for-profit organization, we did not want to work only as consultants to help communities develop affordable housing. We actually wanted to create a model so that other communities could look at it themselves and use that as a jumping platform from which they could pursue their own projects with their own capacity. So in order to develop a model, we did have to work backwards. So we did put in our years of working with small communities, getting a lot of affordable housing projects off the ground. And finally, we put together with a broader consultation across the country at advisory committee, the step-by-step guide to affordable housing. And that document is freely available to anyone across the country, and that is effectively how we follow our procedure and our mandate. The process we use to help communities in developing affordable housing is a three-phased model. So in phase one, the pre-development feasibility module, we work with you to understand the need and prove the viability of the potential project. And so this phase one is what Asad and myself will be presenting today. This is where we're at in terms of the work that's completed. In phase two,
which is the design module. If projects choose to move forward, we develop with the community the ability to visualize the project and create a stronger impact. This is often where architects and associated professionals will be employed to sort of conceptualize the project. And finally, in phase 3, we use everything that we have from the previous 2 phases to help access funding to develop the potential project. And this funding we can touch on a little bit today. Typically for affordable housing, there are avenues at the provincial and federal levels that you can tap into to develop those projects. As I mentioned previously, we had developed SHI, which is the Sustainable Housing Initiative, to create this model for developing affordable housing. The guide itself is available on the website. Just as some, if everyone is inside due to COVID and has extra time for reading, they can look at this document, and any questions that we won't be able to answer, they can be found here as well. My apologies, I've already spoken about that information. So with regards to Hawkesbury, the Rural Development Network previously put out a call for expressions of interest to rural Ontario communities interested in building affordable housing. The town of Hawkesbury was selected from 20 applicants to receive pro bono work to determine the need and affordability and feasibility of an affordable housing project, potentially. The scope of the work that was provided is essentially 3 documents. So there is the housing needs and demand assessment, the financial model, which supports the viability of the project, and the business case, which ties everything together into a package that could be presented to capital funders. The work serves 3 purposes. The first is it informs of any housing gaps that exist. So very often a community will know anecdotally that perhaps there is a housing shortage, perhaps there's a new work project that's going to bring in lots of workers to the community, but we don't have enough housing. This can all be put together with some data to support those things that you sort of already know. The second point is that it demonstrates financial feasibility. Obviously, when you are engaging funders for a project, they will want to know what the plan is year over year to pay down the project. Is the rent able to support the loans, etc.? And finally, this pre-development work forms the basis for any capital funding applications. Once you can prove the need and once you can prove that your financial plan is viable, that is where capital funders would be willing to work with you. So the completed work begins with the needs and demand assessment. This is examining the population and the housing supply in the town itself, and it breaks the information into 3 categories. The first is affordability, which is essentially are shelter costs less than 30% of gross income. So if a household is paying more than 30% of their gross monthly income on housing, according to StatsCan and CMHC, they are technically in the unaffordable category. Suitability, so does housing provide adequate bedrooms? So for large families, are they lacking appropriate bedrooms for their family unit? And finally, adequacy, is the house in need of major repair? This one is very important to examine sometimes because on paper, it looks like there is a lot of housing available in a community, but if a lot of it is inadequate and in need of major repair, that actually is core housing need. So the housing needs assessment was developed using StatsCan and CMHC data for the town and surrounding regions. And it does a few comparisons between the town of Hawkesbury proper and Ontario and Prescott and Russell. And it reflects current and emerging housing issues within Hawkesbury. So based on the data that is available presently, what is our best guess at what it will look like 5 years into the future?
And if you refer to us using the term core housing need just refers to all three of these categories together. So the document itself is quite lengthy. I will go over some highlights, and I would be happy at the end to answer any questions people have of various data statistics. The incidence of low incomes when we examined the data in Hawkesbury is nearly double that of the surrounding areas. Over half of one-person households reported paying more than 30% of their gross monthly income on housing. So again, that would put them outside of the affordability territory. There are over 1,000 households in core need, and so that is those three categories we looked at previously. But 97% of those cases were due to unaffordability. So it does seem like that is the main driver for a lack of housing. By 2021, which is where we're at now, projections estimate between 971 and just almost 1,200 households will be in core need in the community. And in terms of who is most affected, based on the information that we have, it appears that lone parent families are proportionally worse in terms of affordability and actually of need of major repair as well. Based on the household composition, there appears to be a severe shortage of certain types of housing, and this is very important to look at when we are considering what sort of project to pursue, because obviously we don't want to build a bunch of large 3 or 4 bedroom units if it turns out that the shortage is in a different demographic. But it does appear that the shortage is in the 1 and 2 bedrooms. So the first row is demand. The second row is the supply currently found in the Hawkesbury housing inventory. And the difference, as you can see, is greatest in the 1 and 2 bedrooms. The first, the second document that we put together as pre-development work is the financial model. So if we have a understanding of what the need is, how are we going to approach conceptually how the project will be paid for, how the project will run month to month? And that is something that Asad Bhatti has put together for the project. So I'll turn it over to him, and he will be able to guide us through the various metrics found there. Perfect. Thank you, Scott. So yeah, just as Scott had mentioned, the financial model is the document that you would do in pre-development that would kind of describe the viability of this affordable housing project that you're proposing. So the model itself, it presents several key financial metrics. So these include the building program, which basically describes what you're building, what units are you building, what bedrooms, so on and so forth. The construction cost, which looks at the building program and says, okay, well, if you're developing this, this is what the cost would be for construction. The rental roll, which is where you assign rents and rates to each of those bedrooms and units. You know, maybe your 1 bedroom is affordable rate is $640, your 2 bedroom is $800, so on and so forth. And that's usually based on local data. And then there's the capital budget, which is how you're going to pay for the project. So if your project is, as an example, say $10 million, how much of that is a loan, how much of that is equity, how much of that is going to be sourced from the province, from the federal government, so on and so forth. So I won't go into all of the details of all the various slides in the financial model, but we can look at kind of the last output of the financial model, which is the pro forma, just on the next slide. So the pro forma is basically an operating statement, and it goes from year 1 to year X. So it basically shows how the project operates in various number of years, and it reports several key financial metrics for each of those years. In our financial models, we go from year 1 to year 50. That's because of the federal co-investment fund, which has a usually a maximum amortization of 50 years, and they want to see a 50-year pro forma as such. So beyond just some regular information like revenues and expenses, we also have some key financial metrics reported in each year. So the most important of which is really the debt coverage ratio, or DCR.
DCR is basically how well your project, without receiving any external funding, can cover the debt obligations that it has. So if you have a DCR of below 1, that means you actually can't pay for your debt obligations, and if without any help, the project is in default. And if it's at 1 or above 1, that means that it's able to pay its debt obligations. Anything above 1, you're actually making money on top of paying off all of your debt obligations. We target 1.1 as a standard, so not only can you pay the debt obligations, but you'll have a little bit of money afterwards to reinvest in the project perhaps, or to use for other endeavors in affordable housing or for other programs. And I won't go into the rest of them in too much detail, but the performance is kind of the end output of that financial model. The next sort of document that we have is the business case. So as Scott has mentioned, the business case kind of ties everything together into a nice little package, and it describes your affordable housing project in a way that's clear and concise and can easily be presented to stakeholders such as funders. The business case would describe the proponent's background, so the background of the town of Hawkesbury in this case. It would do a brief review of community needs, so it wouldn't do a very detailed analysis, but it would tell you why there's a need in Hawkesbury by taking key points from the needs and demand assessment. It would talk about your development plan. So what's your plan to actually develop this project? What are you developing? What's the process? So on and so forth. And then it would take the financial plan. So we know what you're developing, but how are you planning to financially pay for it? What are the financial implications of that development? And that is taken from the financial model. And the business case is actually the current stage of this project. We're working on completing the business case using all of the information that we've already have, the documents we've already completed, and getting some more information from the town of Hawkesbury, which we'll go into later in the presentation. So I think moving on, we're just going to be looking at some examples of projects in other communities. But before going to the specific examples, I'll have a look at the housing continuum, which we have on the slide here. So the housing continuum is from CMHC, the Canada Mortgage and Housing Corporation. They're the federal arm for housing, basically. And the housing continuum that they have here kind of shows all the different places people can be in a given community when it comes in terms of housing. You see on the very left, you have homelessness, and on the very right, you have market home ownership. The reason CMHC presents the housing continuum in this way is to showcase all the different types of housing that a community can have and all the different types of needs that people have when it comes to housing in a given community. So it's important not to get kind of too focused on one specific type of housing because often there's a need for several different types of housing to service everybody in the community. But that's just one of the kind of examples and one of the lessons that CMHC wants to share with the housing continuum. Going on to the next slide, we'll talk about some projects that we have worked on, the Rural Development Network has worked on in Alberta. So there's the Courtyard project, which is with the YWCA Banff in Banff, Alberta. And this project is actually a net zero shipping container project. Net zero meaning it doesn't, it basically generates the same amount of energy as it consumes. And it's built out of shipping containers. It's a modular project. So it's a 33 unit project and it accommodates about 78 people. And it's built in one of the most difficult communities to build housing or really anything at all. So it's a really great affordable housing project that we have. It was funded by both federal and provincial governments. And I think, typically with affordable housing, people are concerned that it's not going to look so great, or maybe it won't fit into the community. But as you can see here, the architects took, kind of some key measures to ensure not only that it would fit in Banff, but if you look at the interiors on the next slide, you'll see that the examples that of what the units would look like are like, quite furnished, looking nice and clean, and taking advantage of all of the design that's available for the building. Another project that we wanted to share with you was one that was in Taber, Alberta. So that's a southern Albertan community. And this community is basically looking to develop housing not only for people in need who are lower income in the community, but also for people
who are maybe working in the community, but they can't find housing. So that's why you see on the bottom right, we have 32 mixed market units. So we have 21 affordable housing units and 11 market rental units. And those do two things. Not only does it provide for both people who are lower income, as well as just workers who can't find housing, but it also makes it so the project is more viable because obviously as it receives revenues from the market rental units, it's more easily able to subsidize those affordable rental units and, you know, still pay for a mortgage as an example. And the last project we wanted to share with you is the project in Whitecourt, Alberta. So this project is another mixed market development. As you see on the bottom right, there are 20 transitional units, 12 affordable rental units, and 10 market rental units. So, you know, catering to a wide variety of need that's in the community. It's a large project at 42,000 square feet and is housing up to more than 64 people in the development. And as you can see, it also includes commercial aspects. So a daycare and a store are part of the project as well. And that's not only to, you know, provide extra revenue that the project can be supported by, but also to make sure that, you know, there's less stigma associated with the building. There's a place, the daycare, where you know, the lower income people who are living in the building can access and take advantage of. So it's a very inclusive project with a lot of different aspects to it. Okay, so the last thing we're going to talk about very quickly are just the key decision points and the next steps, because I know this was a conversation that came up, which is kind of where we are and what information is needed to kind of complete, and then where are the points where we have to make some key decision points about the project. So we're going to go into both. So the info needed to move forward, this is just the info required to complete the business case, is info on the project's conceptual organizational chart, a list of programs and or facilities and projects directly administered by the town of Hawkesbury, as well as a list of, you know, programs that you are affiliated with. Partners on the project, the town of Hawkesbury's envisioned place when it comes to providing housing for the town. A list of potential land options for an affordable housing project, and feedback on the financial model. Obviously, these I think have been shared with you as part of the slides, and this is information we can of course share with you moving on as well. And not all of this directly, you know, needs the council's absolute attention, but some things like the vision for where Hawkesbury should be when it comes to providing housing for the community might require the council's advice and direction to ensure that it's in line with kind of the mandate and the position of the town. So that's what's needed for the business case, but what happens after the business case, after the project moves forward? So these are some key decision points kind of discussing that. We have the kind of immediate and upcoming are, is a housing committee required? Is a committee required that would kind of manage, you know, housing in the community and would manage things like projects like these? And if so, then what key partners should be engaged? Are there nonprofits in the community, provincial partners, other organizations that we want to talk to as part of this housing committee? Those are some discussion points that are kind of, you know, immediate or upcoming very soon. After the business case work is complete, we then kind of move into the funding stage for the project, which typically involves having land allocated. So there would have to be a discussion on what land should be allocated for the project, and should we even move forward with applying for planning funds to do some more work on this affordable housing project based on all the documentation completed. If so, if you move forward, then you go into planning work. You would have to make key decisions regarding the project, such as design, how the project looks like, where you know, where it's placed, and all the things like that, which would be in conjunction with an architect who would be working with you. After that, you'd be going into kind of the capital stage for your project, where you get the millions of dollars to actually develop your project. So you would have to decide if you want to move forward into the capital funding stage, and if so, kind of how are you going to develop the project? What's the team structure going to look like? What are the methods? What are the processes? So on and so forth. And then during construction work, there's a bunch of decisions that have to be made, which are, you know, pertinent to design and the delivery of the project. And but by that stage, you have a team of professionals working with you who can guide and give direction on various aspects of the project.
And of course, with the slide shared with you, all of those decision points, are also available for review, so you can look at them. But yeah, no, that is our presentation. Just to give you a quick review of kind of where we are and where we're going. And I think now, if council has any questions, we're happy to take them. At this moment, in view of the fact that we cannot see everybody on the screen, so I do not know who is raising their hands. Maybe I can ask Madame Lontin to point out the people who have, I see them. So, so we have some people who have questions for you, which is great. We have Mr. Bogue, you have a question. You have to turn on your microphone, please. Yep, I'm there. You're talking about over 1,800 units that you're talking about that we should or need for the next little while. I have an issue of land. I don't even think that we could accommodate any close to this number. Did you had a look at that? Of course. Yes, I can answer your question. Thank you. The need itself, you are correct. That number of housing is shown to be in shortage. But going back to that CMHC spectrum, typically what happens is if you are able to address a shortage in 1 or 2 bedroom dwelling units, you can actually free up some inventory in the 3-4 bedroom units. So there is, so you're correct. You cannot immediately address the entire demand itself, but even a single project often helps to provide housing for that particular household demographic, which in turn means that larger families, which means those groups can move away from the 3-4 bedroom housing units that are currently unaffordable to them and frees them up for the larger households. Thank you. Okay, Mr. Turunakis, you'll have to turn on your microphone. Yeah. Yes, hello. So my question is, do you have a target amount for the amount of the rents for the single bedroom and the double bedroom logement? So what would the targets be for those to keep it affordable? Yeah, as well. So I can speak to this. So the way we prepared those rents when we're working on the financial modeling is that we take information usually from CMHC that looks at the local market rents, and then we discount those by 20% as a minimum. So 20% below market is kind of the bare minimum that the federal government will accept for when you're putting in an affordable housing application. And if I just open up the rents that I have here, I can quickly describe what those look like. Just sorry, my computer is being a bit slow. I do have the amounts, Mr. Batty. I think I do have the amounts for 1 bedroom. It's okay, perfect. The market is normally $715, and you're proposing a discounted amount by 20% of $572. Yes. For 2 bedroom, it's $1,200 the market with a discounted of 20%, which is $960. And a 3 bedroom is market is $1,350 with your discounted of $1,080. Exactly, at 20% for each of those rates. So thank you so much. That's better than my computer having to load. I'll tell you that. I still use paper, Mr. Batty. That's the advantage, definitely. One of the things I just want to mention is that there are also several ways that you could look at the rents, and I think we did that when we were working on the financial model. We looked at using rents from CMHC. We looked at using rents provided by Manon, who we were working with at the time, who provided some market rents that we looked at. And then we also looked at StatsCan and what the rents were from there, and then discounting those. So we did that just to gauge what the viability would be using those different data sets. But I'll say that usually you would want to use the information from CMHC because they're usually a big federal partner that you would want to be on any affordable housing project. And so it's important to be able to use data that they would accept, essentially. Are there other questions? Mr. Lefebvre has a question. Go ahead. Thank you. And thank you, Mr. Batty and Mr. Travis, for the presentation. Very interesting. I've had a chance to look at the information beforehand.
with Mrs. Bellew, basically, who was the planner, the town planner, and I've had a chance to look at your financial model. That's why I'm aware, basically, of the discounting of the rent. And it's to be recognized, I think, that the demand for 1 or 2 bedroom is in our area for the simple reason that we have an aging population, and the need for 3 bedrooms or more is not necessarily the case. But and as you've identified at the very beginning, because of the low income, there's a greater percentage that is being used for housing. Instead of 30% being the norm, it is probably way higher in terms of percentage because of the low income we have. So that is, as we're well aware, the issue. When it comes to also to your financial model, basically, I just have one comment, because you do have your debt capacity in terms of borrowing net needed at $127,000 basically to cover, and that's your basically in the beginning your profit margin to be able to cover your capital. But you have to also kickstart it with some form of equity, be it land, but something else which is maybe on top and above. So I'm just wondering, one of my questions is, and you mentioned at the beginning capital funders. Now there could be capital funders from the federal government or the provincial government, but from the private sector, when you're talking about a return on investment of over such a long period of time with it discounted, if you do really have a lot of private sector involvement or not. And my final little caveat in terms of your financial model is you have no taxation built into your as an expense. And in Ontario, it's a little bit different, the model in terms of bonusing. I don't know if you've ever heard that term, where you cannot give an advantage, let's say, to the private sector, unless maybe in our case, we do have a community improvement plan that if we ever develop, would be able to assist in covering these costs so that you can basically cover your long-term capital. So I've given you a lot maybe in a nutshell, but I don't want to forget anything. Thank you. No, that's completely fine. And since they're financial model related, I can take this as well. So I'll follow with your last question because I remember it the most clearly. So regarding the taxation, that is something we typically do or try to advocate for affordable housing projects, especially if they're not led by a private entity, but rather by maybe a nonprofit or by the town itself, is for an exemption on the property taxes. And the reason we do that, obviously, is that it helps for the operations of the building. As you know, affordable housing projects don't generate a lot of revenue, so any savings that could be made on the expenses are really critical. That being said, if that becomes an issue with policies that are in place or procedures that need to be followed, then we do incorporate those back into the model, and we look at alternatives for how we can still keep it affordable. And we've done that for other projects where basically, for example, due to policies or bylaws in place, the taxation had to be kept even on affordable housing projects. But we do typically advocate for the affordable housing projects to be exempt from taxation. For the other comment that you had regarding the kind of funds needed to kickstart the project, that's absolutely true. So in our capital budget, which I think is typically found on page 7 of the model, we basically look at how we would pay for the project in equity and in debt. So the way the model works, just to summarize it quickly, is that we do a calculation to find out how much debt the project can basically take on given its revenues. And given that amount of debt that can be covered, well, the remaining obviously has to be equity. And then we go and find, okay, so if we need, say, for example, in a $10 million project, $5 million can be taken as debt and $5 million is required as equity. Well, if that's the case, do we already own the land? Can we include that as equity, as you had mentioned? Do we have, a partner from the federal government? Do we have a partner from the provincial government? Different affordable housing programs that are available that can help pay for those pieces. That's something that is basically looked into as we move deeper into the process. And I'll mention specifically about the private partners that you had mentioned. This is something we're looking for on another project as well. And we're basically looking to see how private partners could, not only benefit themselves, but also, benefit affordable housing projects by partnering with them. And I think one of the popular kind of partnerships that we're seeing is that of the construction industry, because
the construction part of affordable housing is one where it's basically just market. Like no matter what you do, you're going to have to pay market prices for construction. But partnering with developers might actually, make it more feasible, make it more accessible to develop affordable housing by having those developers already in place. And we're looking at how those partnerships kind of look like in terms of financials and governance and all those different sorts of things. I will actually say that just in my kind of bare bones experience in Ontario, I have seen a few different communities release RFPs when they receive money from their DSAP or their service managers for affordable housing. And they release these RFPs basically to developers to come into the community, develop the project as they've described it in the RFP. And then they would, I believe for operations, they either transfer it to a nonprofit, they ask the developer to operate it under certain conditions, or they take it on themselves. Thank you, because that was my next question, Mr. Batty, in the sense that you don't necessarily have to be part and parcel of the community or of the town. It can be more or less an agreement per se where they take it over under certain terms and conditions and manage it accordingly. Yeah, exactly. And the reason that developers, I'll give you one example of the incentive that developers might want to do something like this. By partnering with the town and keeping their project under certain conditions, they can usually access federal financing at a much lower rate than they would find at any bank. I'm talking about recently as low as like 2%, maybe even 1% for certain projects from the federal government. So that's the incentives that these developers have, that if you develop affordable housing in coordination with the town, you can access financing for that project much lower than usual. And that difference in the bank's rate versus the federal government's rate is where the operators can make their money, essentially. So that's how you get that partnerships. Oh, sorry, I think you're muted. Okay. Again, sorry. I just want to just have an idea. When you do get involved into the private sector, have you noticed basically what the private sector sees in terms of return on investment, or are they just interested in building up equity over long term? I think they're not interested in the equity. Actually, usually they have an agreement to kind of ease out of the building or transfer it into market housing. Okay. I don't. Yeah, no. I have to say I don't have any specific figures on what the return on investment looks like. Because basically, if we do enter into a partnership, they might want to say after X number of years, we want to turn it into a current market value, the rent, and not necessarily in terms of a discounted. Exactly. Yeah, and that's what. Yeah, and that typically happens with the private partnerships, and kind of what that looks like, and if whether or not that's a condition. It is basically project specific, and they might even be funder specific. Maybe CMHC, when you're talking to them about this project, they put in a clause saying, no, you actually can't transfer this to market housing. You have to keep it affordable. And what that looks like in partnership with the developer, that's what the conversation comes out to be. Or there could be a mixture of both, basically, in terms of a certain percentage being retained for market rent to income and the other one's converted into market. Because I'm just wondering, like Mr. Tsoranakis was mentioning, or Mr. Bo was mentioning, there's a lot of units involved. Will that affect the overall market, basically, of people who have properties for leasing, and it will create them to discount their own rental income? Oh, basically because there's new housing in town. Yeah. So what I'll say is that from our research and our experience, typically projects which rural communities develop, that we develop with rural communities, they're not, I'd say basically they're not numerous enough to have that big of an impact on the project right away, or on the town rather, right away. Like we're not adding like 1,000 units usually, we're adding 30 to 40 to 50. And because of that, it doesn't have this immediate crashing impact. But what it could do, and what we've kind of seen, is that because of the conversations coming up in the community, the consultations we do, the town advocating for affordable housing, that kind of shifts this perspective of, okay, well, maybe we do need to kind of get ahead of the ball on this and provide more affordable rents to be more competitive if there are more of these projects are coming out. But we haven't seen ourselves that we've developed a project and all of a sudden the community is more affordable, just because we haven't developed a large enough project to impact the market in that way. Thank you very much, Mr. Batty. Basically, I always have a lot of questions, but I thank you very much for
for answering these questions, and I appreciate your presentation. Thank you. No, thank you so much for inquiring. Always happy to go into some details. Are there any other questions from members of council? I know I have a few. I was just wondering, in the projects which you illustrated in your presentation, did any of them have an elevator? Because that adds to the cost. And so I think this has to be addressed. So so I don't know what your business model, if it had that included. Yeah, so I can touch on that for the project. So actually, in all of the projects we've shown, I don't believe any of them, with the exception of the last one, which was the White Court one, the 42,000 square feet development, had an elevator in it. So usually what we do when we're planning out affordable housing projects of that scale, usually 30 to 40 units, we try to keep it limited in stories, and the reason for that is specifically so we don't have to add an elevator, because as you mentioned, it not only adds cost to the capital part of it, but it adds a lot of cost to the operating side of it as well. That being said, though, if a project, for example, is catering to seniors, or if it's catering to people who have disabilities, physical disabilities, then it's important to have an elevator available, or to accommodate all of them on the first floor, for example, if that's going to be the case with no elevator. But so I'll say usually we don't. We try not to include an elevator unless there's a specific reason to. And if we do, then that's another element we just have to look into when we're doing viability to ensure that the project can actually pay for that elevator. And I'll say for your financial model, I don't think an elevator has been included, but that is something we can do if required. Okay, my second question is about the mixed project, the one that has affordable and lower rents. I was just wondering, in the agreement with CMHC, is the developer penalized because they are going to be, there's going to be this mixed type of rent? What happens then? So basically, CMHC, they have in their application form a scoring grid, I will say. And so that scoring grid gives you points, which basically the reward is bigger grants, essentially. And so the higher you score on that scorecard, the more grants you get. And one of the questions they have on that scorecard is how many of your units are affordable. So if you're doing a 50-50 split, then you get a lower score, obviously. But if you're doing 100% affordable, then you get a bigger chunk of grant potentially because of that higher scoring. That actually also goes into how affordable things are. So I said the 20% is the bare minimum. If you have above 20%, let's say maybe you have a project that's going really subsidized and you're going 50% lower than market, that's scored higher by CMHC, and as such, they usually give you a larger amount of grant funding as part of your funding agreement with them. Let me see. We have a co-op in town that might have some interest, obviously maybe in speaking to you. And I was wondering if you would mind that I would give them maybe your coordinates so that if they have any questions, they could ask you. Those are housing co-ops. They're actually nonprofit and well managed, and they're also looking at adding more units on the market. They're not exactly sure about the entire process of going through CMHC and filling out the forms. And so are you available to assist these people? Yeah, no, 100%, absolutely. And that's exactly the sorts of partnerships that we think is ideal for, adding inventory, affordable housing inventory to a town, is through co-ops, through local nonprofits, organizations who are already doing this work. It makes it, basically they add the context that we require for Hawkesbury, because we don't know Hawkesbury's context, obviously, right? They know it much better than we do.
and we add the context for funding applications and for what that process looks like. No, absolutely. If you could connect us with them, that'd be awesome. Because there is a co-op that has a piece of land, they own it. They were in touch with CMHC. When CMHC, when they looked at, I think you meant, Mr. Lefebvre had mentioned the 1-bedroom. I think the 2-bedroom was $960, but the 1-bedroom, Mr. Lefebvre, was, we can't hear you. Sorry, I put away my notes, but if I'm mistaken, the 1-bedroom was $715 market with a 20% discount, which gave $572, I think. 572, that was it, yeah. 572, okay. So basically, they had a piece of land which could accommodate 16 units. The only thing is when they looked at these amounts, you know, with the CMHC, they didn't feel that the amount of income was sufficient to keep the project going. They're also looking at maybe purchasing some land also, and there might be other avenues where you know, the town could do a little bit of research to see what lands could be available for those type of you know, affordable housing. Insofar as my other questions, when you mentioned that private developers usually want to turn it into market at the market price housing, are they allowed to do that in 20 years with CMHC? Is it after the 20-year mark? Yeah, it usually depends on the agreement, which the market which they're allowed to turn it into market housing. It typically has to do with how long the loan has been. So if the loan is for 20 years, then after 20 years, they can do whatever they'd like. If it's 30 years, then it's 30 years, 50 years, then it's 50. But there are some times where CMHC, they either will have a condition or they just won't fund a partner who they feel would flip it into market housing. That's why sometimes the developers need partnerships with the local town or with nonprofits or whoever it may be to kind of add that confidence to CMHC that, okay, this is going to remain affordable housing for a good period of time. The reason that's important, I can just quickly share with you with the federal government, is because they used to basically associate with private partners a lot to develop affordable housing and through actually co-ops as well that were being developed back in the, I think it was in the 70s and the 80s. But the problem that came out is that because of those agreements that they had in place, when the agreements ended, they all flipped into market housing. And so they just don't want a repeat of that nowadays. So they're looking for more longer affordable housing commitments and led by groups that they are confident will keep it affordable. Okay, well, thank you for answering my question. Maybe there are other questions. If I don't see any questions, I guess council would have to reconvene at another meeting and go through some of your questions in order to, I think there's some information which you require. Also, I could basically ask these co-ops to get in touch with you directly so that if they need any question answered, they could, you know, have some assistance. Because sometimes the application process can be complicated. If the people do not have their feasibility study and also all of their costs and construction costs already done, so it's like, okay, I get an application, but before I can fill out the application, I need to do all this work. And a lot of them don't have all this work to find out whether it's feasible or not feasible to go either with CMHC or the bank. So I can ask him to be in touch with you
And I guess we as a council have to come back to you with some answers, which I believe are on the page. Let me see. I'm trying to find the page where there were some answers that you wanted from the town of Hawkesbury. If I remember right, it should be the fourth last page of the slides in the very last section, and it's just called info needed. Oh yes, info needed to move forward. Yes. Okay. So basically, I guess council would have to get together again and see, you know, what kind of information we can submit, and maybe have another discussion with you, so that we can partake in the discussion and see how we can assist one another, or maybe we can have partners who are interested or co-ops that are interested partake in the discussion. So I want to thank you very much for all the work that you've done. I've read all the material that you've sent previously, and I noticed that you've put in a lot of work. Hopefully this was not done to no avail, and there's some very interesting data in there. So I see Mr. Paquette has a question for you before. Yes, Mr. Paquette. Yes, thank you for the presentation. Very interesting. And as we all know, we are in need of affordable housing. Where can I get all of your coordinates in order to contact you for any type of questions or any reason at all? First page. Yeah, absolutely. I think first page there. Oh. Yes. Okay, because I didn't have it on my computer. I just saw it on the slide. Okay, thank you, Madame Ashley. Sorry, I just wanted to comment quickly on that first page. I think our email domain is different than the information there. If it's all right, can I ask Dominique to forward our emails, both mine and Scott's, to council? And then any questions you have, feel free to either email us or call us. We're more than happy to answer them. Yeah, okay, thank you very much. Thank you very much. I'll be happy to do that. You did a very good job. It was a pleasure working with you. It is a pleasure, I should say, because we should continue and make that project happen. And I have included, I've invited Celeste, who's our new planner, who read all your materials and the exchange that you had with our previous planner, so that the project can be handled also like with the administrations. And if you have further questions, don't hesitate. I will make sure to answer you. Perfect. Thank you so much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. We'll Thank you, hope everybody. to see you again soon. Same here. Thank you, everyone. Alors, suite à cette présentation, essentiellement, Madame Dussault, je ne sais pas comment vous vouliez organiser ça, mais évidemment, l'information dont ils ont besoin pour continuer le travail, ça là. Donc, il y a de l'information dont ils ont besoin, et je me posais la question, comment est-ce que vous vouliez que l'on s'y prenne pour être capable de leur donner l'information dont ils ont besoin, là. C'est écrit « Info needed to move forward ». Alors, eux autres avaient besoin un peu d'informations, puis c'est pour ça que je me posais la question, est-ce que vous vouliez initialement vous rencontrer avec Madame Cordonnier, ou est-ce que vous vouliez rencontrer par une séance de travail avec le conseil? C'est sûr que je privilégierais une séance de travail avec le conseil ou une section du conseil on pourrait créer
un comité un petit peu pour ce projet, pour faciliter les échanges, regarder si on doit changer nos politiques, si on a des projets, je m'excuse, des terrains, parce que si vous vous rappelez, ça fait quand même longtemps, mais on a reçu cette étude l'été dernier. On a échangé par rapport à regarder des terrains, mais ensuite, il n'y a rien qui s'est passé. Donc, il faut reprendre ce genre de discussion-là. Puis, c'est à partir de ce moment-là, c'est sûr que j'ai besoin de l'avis du conseil, puis la direction du conseil par rapport à ça. Est-ce qu'il y en a des membres du conseil qui seraient prêts à faire partie peut-être d'un comité pour aider à faire avancer ce dossier et le partager avec le conseil? Oui, M. Lefebvre? Vous seriez prêt, M. Paquet? Oui, effectivement, je trouve ça bien intéressant, puis je vois le potentiel et l'opportunité de travailler en pair avec, non pas avec le côté public, mais peut-être le secteur privé, puis je pense que ça serait très intéressant avec ce projet-là pour développer le logement. Alors, je suis entièrement à disposition de la municipalité comme telle et offrir des services. Moi aussi, je suis prête, Mme Ashley, à travailler là-dessus. C'est très intéressant. Puis, je connais la nécessité l'importance et la nécessité d'avoir ces logements-là dans notre région, dans notre ville plus précisément. Donc, juste pour clarifier ma pensée, peut-être ce serait quelques-uns de vous, conseillers ou Madame le maire aussi, et puis on peut travailler, avoir une séance qu'on échange sur les questions et ensuite on revient à un plénier, puis on continue cette discussion-là en groupe pour que tout le monde soit impliqué, puis s'il y a des changements à effectuer, comme ça au moins tout le monde est impliqué, mais dans le but entre les deux, de façon efficace, on pourrait juste reprendre un petit sous-comité pour faire avancer le dossier. Oui, parce que je pense que M. Tchourunakis a mentionné aussi qu'il voudrait faire partie, puis essentiellement avec vous et Mme Cordonnier aussi. Alors, comme vous dites, on a besoin de se rafraîchir aussi la mémoire sur la documentation qui nous a été présentée l'été dernier. Et avec ça, une fois qu'on a fait ça, là, on est capable de faire une réunion du comité et de revoir l'information que les autres ont besoin et revenir au conseil à un comité plénier pour en parler avec le conseil. Parfait. Donc, ça serait une directive. Oui, M. Paquet? Là, premièrement, c'est combien qu'on est pour le comité, là? Ben, c'est seulement un comité de recommandation ou oui, mais on ne peut pas être 4. On prendrait 3 membres du comité, puis quelqu'un qui est juste ex-officio, qui n'a pas le droit de vote. Je peux être ex-officio. N'importe qui, ça n'a pas d'importance. Il a le droit à son opinion pareille. C'est juste qu'on ne peut pas former un comité de 4. Ben, il y a M. Lefebvre. On ne va pas être très fiers qui assiste à ça. Il y a M. Lefebvre, M. Paquet et M. Tchourunakis. Alors, moi, je vais être là ex-officio. Je n'ai pas de problème. Ça ne change pas rien qui doit être ex-officio parce que les décisions viennent au niveau du conseil pareil. C'est juste un titre en réalité pour être légal. C'est tout ce que c'est. OK. Alors, si ça va, ça serait une recommandation qu'on peut apporter, faudrait l'apporter à la prochaine réunion, juste pour dire qu'on forme donc une recommandation de Mme Dussault à l'égard que l'on forme un comité avec les 3 membres du conseil pour être en position de revoir toute la documentation, parce qu'il y en a quand même beaucoup, et revoir l'information qui est nécessaire pour que ces gens-là puissent continuer leur travail et venir présenter ça au conseil. Donc, ça va? Alors, on est à l'item numéro 5, donc ce sont les sujets pour les membres.
Alors, on a ici 5.1, le processus pour nommer un bâtiment comme bien patrimonial. C'est un sujet apporté par M. Tsourunakis. Et puis, je voulais tout simplement, M. Tsourunakis, si vous pourriez bien nous spécifier, est-ce que c'est un bien privé ou un bien public? I was approached by a citizen to investigate the proper procedure to designate a building a heritage to unlock grants that would be available at the provincial or federal level. So my understanding is that we need a committee to designate something heritage. So I would like, if my colleagues agree, to set in motion this process so that we would be able to designate things heritage, so that private citizens would be able to get grants to repair and maintain those buildings. Okay, I understand. Basically, the designation you are speaking about is a municipal designation or a provincial designation? It's a municipal designation that the province requires so that they can proceed. That's what I understood from Madame Lantin when we had a brief discussion about it. Oh, I could maybe she could elaborate on exactly what we need to proceed. Okay, the thing, okay, we would need to look at it. I'm not so sure with the municipal designation that some people, unless they are nonprofit, can apply for those specific loan, but there must be, there's all sorts of ways in order to access some funding. Mr. Lefebvre and Madame Dussault have question. Mr. Lefebvre? Yes, I just did a quick research, and of course, under the Ontario Heritage Act, there's a lot of documents available out there. They even also have guides in terms of designation, Municipal Heritage Committee, and so forth. There's a lot of information out there, but there's a lot of requirements also in terms of designation. So it is a tricky area to navigate, I must admit. I think at one point in time, maybe the town of Hawkesbury did have in the Heritage Committee. I could be mistaken. It was abandoned or let go. And Madame Dussault might have some additional information, but there's certainly a lot of information that you can access to the Ministry of Heritage, basically, and the Ontario Heritage Act. So it is something quite complicated and complex, and that's just my only comment. And peut-être Madame Dussault has additional comments you'd like to provide. Actually, my comment is a little bit in the same vein as yours, as at the moment when we've hired Mrs. Cordonnier, we had a lot of pending files, so like the organizations of public meetings, and that was a priority. And we also have the community improvement plan that is under review and that we absolutely need to move forward, and that's actually what she's tackling on. So at the moment, if the council tells us that's a priority, we could put that aside and do such a research, because as you mentioned, she talked to me as we need to review the difference and what are the requirements and to apply for those and to properly guide the citizen. If we what we could do is actually to go and do the community improvement plan and then tackle on this project. That would be my recommendation. So because we absolutely need, the operations are really well underway now. We do not have a lot of pending files anymore, and the CIP is almost ready to get approved and revised one last time. So after that, we could do such a committee or revise if it's feasible. I did find on Google a few documents that I could download and send them off to you, Mr. Tsourunakis, give you a chance to maybe do a little bit research. Yeah, that would definitely be helpful. And of course, I'm not proposing that this would jump the line or go to the top of the line, and it would be added at the bottom, and we would get to it when we get to it. So I know that these things take time, and I'm fully prepared to wait out that time. If I can help you, Mr. Tsourunakis, I just want you to make sure that whoever you speak to, that there is a difference between
being declared as a heritage building under the Municipal Act and becoming part of the Provincial Heritage Trust. Like the museum, the McDonald Museum in Chute-Blondo is under Public Heritage Trust, and you cannot do anything without, you cannot even paint. Even if you need to paint, you cannot even paint unless you get their approval. So there's two different ways about it, and one way is very restrictive. The other way may not be as restrictive. However, I do not know how you can access the funding as such. But I think Madame Dussault, the idea of getting the CIP plan, there might be a little bit of funding there for whoever wants to do some repairs in that particular vein. So it depends of the building too. So I hope this can assist you. Yeah, for sure. I think that the citizen would be interested in the former and not the latter. The very restrictive one, I don't think so. But with the documents that Mr. Lefebvre will send us, we'll investigate and we'll see which the proper direction would be. And on our side, we will add it to our list. I just want to make sure we all have the same, like we have an explanation, because like this is a one-person department. So really, like she had, like there are priorities at the moment. Totally understood. Okay, with item 5.2, stratégie municipale, magasin vendant des articles non essentiels, sujet apporté par Monsieur Tourounakis. Monsieur Tourounakis. Yes, so as everyone knows, under the stay-at-home order issued by the provincial government, most retail stores are limited to curbside pickup only. Some big box retailers, however, due to their sale of groceries on premises, have been allowed to stay open. The issue is that unlike our neighbors in Quebec, here the big box retailers can also sell non-grocery items in the store. Now, I find that extremely unfair to the small businesses that, unlike these big box retailers, are struggling to survive with only the curbside pickup. So I would like to investigate if the town has the power to pass a bylaw limiting these big box retailers to sell only essential items. I would like to point out that this is not only an economic issue, but a safety one as well for our citizens. Due to our proximity to the border, large amounts of out-of-province shoppers are crowding our stores in Hawkesbury because in their province, those stores can only sell groceries. To limit the temptation and to keep our citizens safe, I think this bylaw would be prudent. And if it turns out that we do not have the authority to do so, at least we will draw attention to this matter and perhaps that the provincial government will reconsider their idea. So I would like to see what my fellow councillors think of that idea. Monsieur Paquet? Oui, je comprends la miséricorde de tous les commerçants thério-électroniques, Maître Charles. C'est toutes des places où ce que je vais faire mes emplettes, mes TV, je jette ça chez Thériault, je fais affaire avec M. Claude Thériault, un gentil monsieur. Maître Charles m'habille pour les habits de conseil et autres. La seule chose que j'ai peur, moi, c'est qu'il passer un bail-là comme ça, j'empêcherais les grosses boîtes de vendre d'autres sortes d'équipements. C'est quelle sorte aurais-tu des chances d'avoir des actions contre la ville? Il faudrait vérifier en profondeur et non pas juste vite fait, mais en très grande profondeur, voir au niveau jurisprudence si la ville a le droit d'empêcher ça. Ils ont une licence de commerce. La province les dit oui, tu peux le faire. Donc, je ne sais pas si vraiment on a le droit de faire ça. Si on a le droit de le faire, puis c'est légal de le faire, I'm with you 150%. Si je peux juste vous assister un petit peu, je peux vous dire que beaucoup de petites villes ont rédigé des déclarations à cet effet-là, justement. Oui, monsieur le docteur Paul m'a parlé l'autre jour. Et de les envoyer à notre premier ministre Ford.
parce qu'essentiellement, c'est la province qui émet ces directives-là. Et pour contrer les directives, Dr. Paul essaye beaucoup de les contrer, les directives, mais si nous rédigeons une déclaration et nous la faisons adopter au Conseil, on peut l'envoyer au Premier ministre. Et je suis certaine que ça ne sera pas la première ville qui va recevoir des déclarations à l'effet que les petites boîtes et nos petits commerçants sont vraiment désavantagés. Ça n'a pas de bon sens. C'est quasiment de la cruauté. Pour rajouter à ça, madame, j'étais pour mentionner ce que vous dites. Et aussi, on peut passer même, pas un règlement, mais une déclaration. Une recommandation. Puis on peut demander à madame Longtin de l'envoyer à toutes les municipalités limitrophes de la rivière des Outaouais pour avoir le backup, si vous voulez, d'eux autres. On l'a fait pour essayer de changer les lois pour la rivière d'Ottawa pour la pêche Ontario-Québec. Puis j'ai fait une présentation au ministère à mon premier terme. Et puis, ça a été très bien. On a eu beaucoup de réponses des municipalités limitrophes de la rivière des Outaouais jusqu'à North, je ne me souviens pas du nom de la ville, là, mais passer Pembroke, puis tout ça. Là. Puis c'était très bon, puis c'était vite à part de ça. Donc, ce serait une bonne idée de commencer à le faire comme dès maintenant. Là. Mais je pense, Mme Dussault, si vous communiquez avec Dr. Paul peut vous donner des exemplaires parce qu'ils en ont reçu de certaines municipalités. Et puis, on pourrait juste les amender et ensuite l'adopter au Conseil et l'envoyer au Premier ministre. Parce que comme c'est là... Oui, M. Lefebvre, allez-y. M. Bogue, excusez, M. Bogue. Oui, moi, je veux juste ajouter un petit peu là-dessus. Je suis bien d'accord qu'on devrait faire certainement dire ça à la province parce que c'est vraiment, surtout nous autres ici à Hawkesbury, on est beaucoup affectés par ce sujet. Mais qu'est-ce qui est un petit peu plus long term, c'est que faut pas qu'on oublie que même Walmart perd de la business de la livraison à la maison par les gros à l'extérieur. Alors, j'aimerais ça juste mettre une petite mention là-dedans, à quelque part, pour dire que les multinationales sont après tuer toutes les petites business, puis ils vont aussi tuer Walmart éventuellement, puis ils ne payent rien sur nos chemins, ils ne payent rien sur rien pour les municipalités ou rien d'autre. Je pense que ça devrait être mentionné dans ce dossier. Merci. Oui, M. Paquet. Vous avez entièrement raison, M. Bogue, parce que moi, là, je reste dans un rond-point, puis même Post Canada livre des colis le dimanche. Oui. Même après Noël, livre des colis le dimanche. J'en reviens tout simplement pas. J'en reviens pas. Je suis à court de mots là-dessus. J'en reviens pas. Non. Oui, M. Campbell. On peut-tu envoyer avec un mémo à l'AMO? Ils sont supposés nous protéger là-dessus. C'est-à-dire que l'AMO ne nous protège pas, mais c'est vraiment notre voix. Notre voix aussi dans différents organismes et notre voix à la législature. Donc, certainement qu'on pourrait en envoyer une copie à l'AMO. Sûrement. Oui, M. Lefebvre. Oui, puis on pourrait ajouter peut-être le Eastern Ontario Caucus, les préfets, parce qu'ils ont quand même certains, sont assez vocales, puis ils représentent quand même l'Est Ontario, qu'on est tellement touchés, là. Alors, ce serait peut-être, eux autres aussi, pour mettre un petit peu d'emphase et supporter la proposition de la Ville. Oui, oui. Oui, certainement. OK. Madame Dussault, je sais que vous avez les mains pleines. Est-ce que vous êtes prête à communiquer avec Dr. Paul ou est-ce que vous voulez qu'on communique avec lui? Parce que moi, je siège sur son conseil d'administration, juste pour vous obtenir un précédent. Ça ne me dérange pas de communiquer avec lui. Donc, la seule chose, c'est
puisque j'ai vérifié et avec la greffière, nous, on n'a pas reçu de telles lettres de d'autres municipalités. Donc, là, à partir de ce moment-ci, je ne sais pas si ce serait peut-être une bonne idée de vous peut-être aller regarder avec d'autres maires. Est-ce qu'il y a d'autres exemples? Parce que là, je sais que Dr. Paul nous avait dit qu'il avait reçu beaucoup de communication à ce niveau. C'était pas très clair, c'était des lettres à ce niveau. Donc, des lettres officielles venant de municipalités. Donc, lorsque vous avez fait le président la semaine dernière, là, donc peut-être dans le but de soumettre quelque chose dans la prochaine réunion régulière pour s'assurer d'avoir un exemplaire, puisque nous, on n'a pas vu. Donc, pensez. Okay. Alors, si vous voulez, je vais vérifier avec Dr. Paul s'il a reçu une déclaration ou des déclarations et on pourrait probablement, si il y en a une, je vous la fais parvenir. Comme ça serait un exemple, un titre d'exemple qu'on pourrait utiliser et je vous la fais parvenir, si vous êtes d'accord. Parce que nous, à titre de municipalité, on a pas mal les mains liées. C'est vraiment à la province. Et je sais que Dr. Paul siège sur le comité où il est très près du ministre et ils en ont eu des grandes discussions avec les big box versus nos petits commerçants. Et il va falloir que le gouvernement provincial trouve un juste milieu parce que comme c'est là, c'est vraiment pas équitable. Alors, nous allons passer à le sujet 5.3, qui est une piste de patinage au parc de la Confédération. C'est un sujet apporté par M. Tsurunakis. Merci. That's Councillor Tsurunakis Day, I guess. This is my last, so bear with me. So, I was made aware of a skating path project in the municipality of Temiskaming, and I thought that it would be an economical and simple idea to give our citizens something healthy to do during this COVID crisis. I want to investigate the feasibility of such a track, perhaps on Confederation Island. From the video that I saw, they simply had a Zamboni groom a simple long track which people could then skate on. It's simply an idea that maybe the Recreation Department could investigate to see if we could implement it here in Hawkesbury for our citizens. I'm not an expert in ice making, so I don't know if it is feasible. It looked very simple on the video, but maybe there's more to it than that. So I leave the floor to M. Chamiao. M. Chamiao. Oui, on l'a déjà essayé. C'est une couple d'années passées. Ça prend pour commencer une bâtisse pour qu'ils peuvent ôter le patin et mettre pour pouvoir aller sur la glace. Ça n'a pas fonctionné. Je ne sais pas vraiment pourquoi, mais ça n'a pas fonctionné. On a dépensé de l'argent pour la faire. Puis ça veut dire, je ne dis pas que c'est pas bon. Ça pourrait être bon, mais seulement ça n'a pas été bon à ce temps-là. OK. Je pense que M. Paquette, ensuite M. Lafayette. Oui. C'est toujours une bonne idée, le parc de la Confédération. Puis quand j'entends parler qu'on peut faire quelque chose au parc de la Confédération, là, les poils me frisent sur les bras parce que c'est un parc que j'adore. Par contre, c'est un parc qui fait froid l'hiver, c'est ça, sans bon sens. Le vent vient de loin, là, puis il fait froid. Une Zamboni, amener ça là, c'est pratiquement... on n'a pas d'équipement pour transporter la Zamboni là, ça c'est sûr certain. Ça prendrait bien proche un towing. Là. Puis de là, on a 3 rondes en Ville-Hawkesbury. On a 3 patinoires, une au parc Old Mill, une au parc Cadieux, puis une au parc Lafayette. Ils sont très occupés ces temps-ci. On a 2, madame? Ben ça, c'était mon point, c'est que à cause de l'achalandage et qu'on doit restreindre le nombre, on en crée une autre au parc Old Mill. Mais il n'y en avait pas déjà une patinoire au parc? Ah, vous allez mettre 2 patinoires? Oui, on ajoute du fait que le parc de la Confédération, effectivement, c'est une bonne idée. La seule chose, puisqu'ils ont déjà essayé à cause de la poudrerie, il y avait la poudrerie aussi là-dedans qu'on a été mis au fait. Et puis, le froid. Donc, ils sont après bâtir une deuxième pour le patinage seulement au parc Old Mill. Et puis, donc, dans le but d'augmenter finalement l'offre. Quand on parle, comme je disais, quand on parle du parc de la Confédération, c'est toutes des belles choses. Mais comme M. Chamaillard a mentionné, c'est trop froid, puis le monde, il y a une fois, il n'y a plus, parce qu'il
dans le temps de dire, il fait froid. Le vent vient de loin, puis écoutez, c'est ça la rivière, là, c'est froid. Mais continuez à trouver des idées pour le parc de Confédération, ben moi, je me sens mort. Eh bien, c'est bien de savoir qu'il y aura une deuxième patinoire au parc O'Neill. Puis, Oui. donc, les gens qui ont le souci de la distanciation, bien maintenant vont être au courant qu'il y aura une autre patinoire. Oui, Madame Dussault? On m'informe qu'il y avait déjà eu un partenariat avec Yvon Méné. Donc, c'est peut-être quelque chose qu'on pourrait regarder. La seule chose, c'est que tout est question de restrictions par rapport à la COVID. Donc, ça devient tout le temps difficile. Donc, à ce moment-ci, on a décidé de restreindre à qu'est-ce qu'on fait habituellement. Mais l'équipe des installations sont après bâtir une deuxième patinoire. On est après regarder des solutions. Donc, si vous avez des idées, c'est sûr qu'on est ouvert, on est capable de faire certaines choses. Celui-là avait été mis de côté à cause de cette raison-là. OK. Merci Est-ce qu'il y avait des questions, M. Lefebvre? Oui. C'est juste pour ajouter, parce que si vous vous souvenez, quand on a eu les journées de session d'information par Sierra Planning, quand on était au complexe sportif au mois de novembre 2019, je ne me trompe pas, où on avait parlé de différents projets, dont une patinoire ou quelque chose de semblable. Puis le commentaire avait été fait par les gens présents qu'il fait trop froid. C'est la poudrerie, c'est le vent et tout. Même avait été présenté, puis bien entendu, ça avait été abandonné quand on a eu ces rencontres-là avec Sierra Planning. Oui. J'aimerais peut-être rajouter qu'avec les années, on a perdu beaucoup d'arbres sur l'île du Chenail et ces arbres-là n'ont jamais été remplacés. Donc, ce qui fait que c'est d'année en année, c'est de plus en plus ouvert au grand vent du Nord. Et à moins d'avoir un plan pour planter des arbres pour éviter ces plus grands vents-là, ça va devenir difficile d'avoir des activités pendant l'hiver sur l'île comme telle. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? S'il n'y a pas d'autres commentaires, nous allons passer à l'item numéro 5.4. Gouvernance par comité, sujet apporté par moi-même, Mme Lemaire. Essentiellement, j'avais approché M. Paquette et M. Chamaillard parce qu'ils avaient déjà participé à des comités par le passé. Et aussi, lorsqu'on est entré en poste, en 2018, Mme Dussault nous avait fait valoir que en 2018, que 3 ans plus tard, 45% du personnel à temps plein vont être éligibles à la retraite. Alors, ceci, ça nous indique que dans les années où maintenant, il va y avoir beaucoup de mouvances et de changements au niveau du personnel. Puis, ce qui arrive, c'est que nous perdons notre mémoire corporative, surtout parce que pour le moment, nous n'avons pas en place un système électronique de gestion de documents. Alors, ça devient très difficile de retrouver les documents et d'essayer de garder notre mémoire corporative. Alors, essentiellement, j'en ai un peu discuté avec M. Paquette et M. Chamaillard. Je leur ai tout simplement demandé de me parler de leur expérience. Qu'est-ce qu'ils ont retiré de leur expérience et s'ils pensaient qu'ils trouvaient que c'était positif. Et les deux m'ont dit que c'était positif, puis je vais les laisser eux autres même parler de ça. Avant, il y avait 4 comités comme tels et possiblement qu'il y en a un comme celui de la gouvernance qui serait peut-être pas nécessaire, puis qu'on pourrait peut-être même remplacer par le comité pour le logement abordable.
Donc, je pense que vous avez reçu la documentation, comment les rencontres se feraient et les procès-verbaux et tout ça. Essentiellement, M. Paquette et M. Chamaillard avaient mentionné que ça favorisait un meilleur échange d'informations et qu'essentiellement, c'était des comités pour faire des recommandations au Conseil. À ce moment-là, si ma mémoire est bonne, je pense que M. Paquette m'avait mentionné qu'il n'y avait pas de rapport de produit par les gestionnaires parce qu'il y avait déjà suffisamment d'informations. Dans notre cas, probablement que les seuls rapports peut-être que l'on pourrait garder, c'est peut-être celui des finances et de l'environnement. Parce qu'à cause de l'eau potable et nos responsabilités, il faudrait possiblement garder ces deux rapports-là des gestionnaires. Et les autres rapports seraient moins nécessaires puisque le comité, essentiellement, dans ses lettres, dans ses minutes, aurait l'information nécessaire qui serait distribuée au Conseil. Alors, moi, j'ai pensé de ramener cette idée-là parce que ça l'aiderait à garder notre mémoire corporative jusqu'à ce qu'on ait au moins un système électronique en place pour pouvoir se retrouver. Parce que souvent, on demande à M. Paquette s'il se souvient de certaines choses, M. Chamaillard s'il se souvient de certaines choses. Alors, il nous sert de notre mémoire corporative. Et en ayant les comités, mais ça pourrait aider à continuer d'avoir cette mémoire corporative-là. Ça ne veut pas dire que ce serait quelque chose qui serait pour toujours. Peut-être qu'à un moment donné, ça peut être autre chose. Je fais tout simplement le suggérer après avoir discuté avec M. Paquette et M. Chamaillard. Peut-être que M. Chamaillard, lui, pourrait nous en parler un petit peu plus, parce qu'il est notre doyen. La raison qu'on a eu les comités, pour essayer de fonctionner tout ensemble, au moins on avait des idées qui étaient pas nécessairement positives tout le temps, mais au moins ça va calmer les ardeurs de vie du monde. Peut-être que c'est mieux aussi qu'on ait un comité plénier au lieu d'avoir des comités. Mais au moins que ça se règle tout ensemble. Parce que d'une manière ou de l'autre, même si c'est un comité, il faut que tout le monde soit d'accord après. On passe la même affaire. Peut-être qu'on est mieux avec un plénier, mais le faire passer plus souvent qu'on le faisait. Parce qu'en réalité, si tu as des comités, tu peux être sur 2 comités. Souvent, ça arrive, fait que là, tu es au courant de plus, mais le reste, on va être au courant. Moi, je crois que si tout le monde était là, on ferait un plénier une fois par mois, ou que ça au besoin, peut-être que ça serait mieux. Mais je pense que c'est soit les comités ou soit le plénier. Il faut aller sur je pense, cette en ligne-là, ça va être moins dur sur les employés, puis ça va être mieux pour tout le monde. OK. Bien, peut-être M. Paquette peut nous aider à se parler de votre expérience, vous, M. Paquette. Certainement, Mme la maire, je peux vous parler de mon expérience. C'est une expérience qui m'a fait grandir comme conseiller. C'est une expérience que j'ai appris beaucoup. Au tout début, je siégeais sur seulement 2 comités. Un des conseillers a été promu dans son métier. Donc, le temps ne lui permettait plus de siéger sur ces 2 comités. Donc, ça m'a donné un comité de plus. Chose qui me fait grandir encore plus dans ce département-là. Les comités dont j'étais impliqué, c'était en premier lieu gouvernement général, loisirs. Ensuite, le gouvernement général n'était pas vraiment ma cup of tea, si vous voulez. J'ai changé de comité avec M. Chamaillard pour m'en aller sur le comité des travaux publics. Ensuite, j'ai eu le comité du développement économique pour remplacer M. Lalonde, qui avait été promu à un autre poste au sein de la scolarité.
J'ai grandi là-dedans, j'ai appris beaucoup de choses. C'est quelque chose qui m'a aidé énormément dans ma vie politique. Les comités étaient mis sur pied, puis ont été réglementés. Ils en font partie même du code de procédure de la ville d'Hawkesbury, les règlements de procédure, pardon. Et puis, c'était que un réaménagement d'administration qui a eu lieu en 2014-2015, pour un redressement financier. Comme vous savez, toute la ville était très mal en point financièrement. Et puis, c'était pour sauver des salaires, puis pour sauver de l'argent, des sous. C'est ce qui était fait. Ça a très bien fonctionné. Les comités, certains membres de l'administration trouvaient ça impeccable, d'autres moins. D'autres ne voulaient vraiment pas faire partie des comités, mais il n'y avait pas vraiment le choix. C'était la décision du conseil. Aujourd'hui, les comités, ce serait peut-être une bonne idée. Une idée de rajouter un plénier, c'est une autre chose aussi. C'est une option. Je ne dis pas que ce n'est pas une option, c'est l'idée. Par contre, des événements de dernier jour me fait un peu songer à peut-être repenser la stratégie des comités. Étant donné qu'on a une directrice générale par intérim et on est à la recherche d'un directeur, d'une directrice générale, c'est peut-être quelque chose qu'on pourrait rediscuter avec le conseil à une autre date pour les raisons que je ne peux énumérer pour le moment. Je ne veux pas avancer rien, mais je pense qu'on devrait tout simplement tabler le sujet pour un petit bout. À cause de certaines choses qui... OK. Écoutez, évidemment, vous avez le plus d'expérience dans ce domaine-là. Alors, moi, je compte vraiment sur vous et sur M. Chamaillard, qui avez plus d'expérience. Je ne sais pas si vous vouliez rajouter un deuxième plénier. Je laisse à votre discrétion, parce que c'est sûr que on peut pas, ou on peut tout simplement ramener le sujet, si vous voulez, à un autre tantôt. Si vous me permettez, Mme la maire, oui. Pour le moment, oui. Je dis bien pour le moment, peut-être qu'un deuxième plénier a sa nécessité et non pas organisé à tous les mois si on n'a pas vraiment rien de concret à apporter. Si on a juste un ou deux sujets, ça ne vaut pas vraiment la peine. Mais peut-être qu'un deuxième plénier, comme je dis bien, pour le moment, serait peut-être plus préférable. Je ne peux pas parler. Je suis pris dans les tours. Ben, écoutez, est-ce que vous préférez que l'on garde le statu quo, advenant qu'on voit qu'on a besoin plus de temps pour dans un comité plénier, que peut-être que... Je pense que ça serait bon de garder juste le statu quo là, pour un petit bout de temps encore. OK. Puis, si jamais on a besoin d'un deuxième plénier, bien à ce moment-là, on pourra soit le rajouter ou soit regarder la gouvernance par comité. Parce que vraiment, c'est vous et M. Chamaillard qui sont vraiment les doyens dans ça. Donc, je l'apporte parce que vous êtes ceux qui ont le plus d'expérience. Et si vous préférez soit avoir un autre plénier, c'est quelque chose qu'on pourrait peut-être regarder à un autre tantôt. C'est pas plus compliqué que ça, là, en ce qui me concerne. C'est juste comme avoir vos idées à cet effet. Mais ne faites pas d'illusion que je suis contre. Oh non, non, je ne le prends pas du tout de cette façon-là. Je le prends, j'écoute ce que vous me dites parce que essentiellement, vous êtes vraiment les personnes à regarder parce que c'est vous autres qui avez œuvré de cette façon-là. Donc, vous êtes capable de juger
Si vous voyez que c'est opportun à ce temps-ci, peut-être que ça ne l'est pas opportun à ce temps-ci, peut-être que ça sera plus tard ou peut-être que ça ne sera jamais non plus. Alors, c'est la raison pourquoi on a des pléniers. C'est pour discuter de ça. Alors, on va juste, pour le moment, le mettre de côté, à moins qu'il y en a qui ont d'autres commentaires à faire. Oui, M. Tsurounakis? My commentary is, well, coming from the private sector, I often find that governments, provincial, municipal, things happen very slowly. It takes a long time to get things done. So if we had the committee system, we would be more on the ground, and decisions would happen faster, and we would be more informed. So for that reason, I don't have any experience with the committees, but I think that there's something to consider, especially because of our situation where we're missing certain key personnel. The committees will allow us to better work with administration to get the projects that we have on the table to move them forward. So that's why I would be in favor. If we want to table it for another time, that's fine as well. Yes, Monsieur Lefebvre? Oui? Yes, thank you. I did send an email on January 11th expressing my opinion basically on the committees. It was subsequent to your email, Mrs. Astley, regarding committees, and you had discussed with Mr. Chamayard and with Mr. Paquette. So I had presented basically my version of items. I was the one, as you recall, who had introduced the idea of having a committee of the whole on a more regular basis to be able to have all the parties, not a couple, but all of the members of council to be able to discuss the issues and not to duplicate from a committee up to a council meeting and then the miss of information. So the idea was with the committee of the whole that we had introduced last year was to basically have the opportunity for everybody to understand. Now, I understand what Mr. Tsurounakis is saying, but until we have the necessary support staff to support the committees, we need that personnel in place to assist us. Right now, if we're going to be multiplying the number of meetings with the agendas and the requests, we need the support staff in place to be able to provide that opportunity. So I have no problem with the committees. The committees are already structured. They're already part of the procedural bylaw. If you look from items section 50 to 66, you have all the committees there. How is it structured, the meetings, the dates, even the dates and the hours of the meetings. It was only temporarily suspended for a year, but at that time we had a director general who wanted to give the opportunity for him to have another structure. He introduced the reports of the department heads, and I agree with Mr. Paquette that the department head reports are a little bit laborsome, basically, in terms of information, and their time could be better used in terms of providing support and recommendations or a vision, and not necessarily knowing the day-to-day activity. So I think Mrs. Dussault had mentioned that her idea was to restructure that part of the reports of the department heads, and maybe with the committee of the whole for the moment, like it gives us the opportunity for everybody to participate in the discussion. And from there, we can always return to a committee structure once we're maybe better supported administratively. Thank you. Thank you very much for your comments, Mr. Lefebvre. Madame Dussault? Yes. I will speak a little bit as a CEO, but also as an HR director. We have newcomers, that's totally right. However, newcomers also motivated people who would like to do a lot of new projects. Sometimes, as we know, they have been done or tried, and that's not a good idea. And we have staff to tell us, well, maybe that's not the best of idea. These are the reasons. And that we do have the staff. We have to have the remaining staff. When we speak about 45% of the staff taking retirement or turnover, this is not only the management staff. This is also people on the roads, people on general labor. So these are typically not in committees anyways. So this is, yes, we do have a lot of turnover. However, what I would like us is to work together. What
does council want as project? Affordable housing, I believe, is a good example, as if council wants that, then we need to speak and make it move forward. At this moment, what we bring, you need to bring it back to council, so it's counterproductive. And also, there's a lot of les gérants, I have no idea how to say that in English, but we need to make sure that the administration, we do what council, the vision the council wants, and I believe council's visions need to be discussed together. Also, I just want to mention one thing. I think I'm repeating what Mr. Lefebvre is saying, is we do have a lot of meetings. I did ask this week Mrs. Lontaine to actually do a little survey among other municipalities, as we do have 2 council meetings in the evening, 1 council meeting in the daytime as a committee of the whole. We usually have 1 or 2 extras per month. So for a small team like us, it does require a lot of time. So adding on more and more, that's something to think about, because we do have, we have a very small team, and we do need to work on productive things like installing those systems to make sure that we're more effective. Okay, thank you very much, Madame Dussault. By the way, Madame Dussault, I'm taking into consideration what you said and also what Mr. Lefebvre said. And when we look at the Affordable Housing Committee, Mr. Lefebvre, do you think that it could work in accordance to Section 50 and 66 of the rules of regulation? The format and the... I think so, for the simple reason that Section 50 or Section 10 basically of the rule procedures also talks about ad hoc committees, and that's what we're talking about here, an ad hoc committee for a gathering of information, and once it's finished, it can be dissolved, and that's the whole point of the ad hoc committee structure. And it is under Section 50 to 66. Yes, it is permitted. The other committees that you were talking about, the 4 committees, are permanent committees, or as we call them, standing committees of council. Okay. And they're permanent structures, but ad hoc committees are always permitted, and you know the concept of an ad hoc committee. Yes. Yes. Okay, thank you very much. I appreciate your comments on that. I'm open to that, and it's interesting to hear the different views, and I guess that's why we have a committee of the whole, so that we hear people's different views on different things. Mr. Paquet? Oui, juste pour rajouter un peu ce que Mme Dussault disait à propos et vous-même aussi, à propos des ceux qui vont être éligibles à la retraite. Le chiffre est comme impressionnant quand on y pense, mais c'est pas 45% ou 35% des gens qui vont partir dans un même temps. Les styles de vie de différentes personnes ne permettent pas à certains de partir plus vite, puis permettent à d'autres personnes de partir plus tard. Ça dépend toujours du style de vie qu'on fait. Tout le monde a la même pension quand on regarde au niveau syndiqué. C'est un peu comme à Ivaco où j'ai travaillé pendant 31 ans. Il y en a qui ont travaillé plus longtemps que moi, il y en a qui ont pris de pension avant moi. C'est le style de vie de la personne. Il y en a qui profitent de la vie de 18 ans à 50 ans, d'autres veulent profiter de la vie de 50 à 70. Donc, c'est ça pareil. Là. Oui, oui. Non, mais je trouve que la conversation est intéressante et j'apprécie vos commentaires. Je pense que, par exemple, le comité sur Affordable Housing pourrait être un ad hoc committee, comme M. Lefebvre l'indique. Puis pour les comités permanents, on peut y revenir à un moment donné quand ce serait peut-être plus propice. Alors, je suis ouverte à ça, mais j'apprécie vos commentaires. Mais je sais que Mme Dussault, on va en parler tantôt. Ah, OK, on en parle tantôt, donc ça va. Il n'y a pas de problème là. Au sujet des rapports, alors on va en parler tantôt. Alors, j'apprécie vraiment vos commentaires, puis vos expériences que vous avez partagées avec nous. Toutes ces expériences-là, c'est sûr que ça nous fait grandir, puis ça nous fait regarder les choses sous différentes optiques. Alors, on va aller à l'item 5.5,
C'est pré-consultation pour le développement en référence avec le règlement 59-2019 pour imposer des droits pour des services rendus par la municipalité. La raison pourquoi j'apporte ce sujet, c'est que l'an dernier, on avait passé un règlement où est-ce qu'on avait adopté des frais fixes en provenance de différents départements. Comme licence à chien, c'est un frais fixe. Certains permis, c'est des frais fixes. Et puis, dans le département d'urbanisme, quand on regarde un instant. Quand on regarde l'annexe B, qui est spécifique à l'urbanisme, c'est qu'on indique un frais de 90 $ pour une demande, une recherche, un empiètement, un bon de travail et tout autre document. Moi, la question que j'ai pour vous, c'est celle-ci. C'est que on a souvent des gens qui sont intéressés à développer et ils ont des... Oui, Madame. C'est juste parce que je veux pas qu'on s'éternise sur quelque chose que finalement, ça, c'est on s'en sert pour les cabinets d'avocats. Pour le cabinet d'avocats. Le courriel que vous faites référence, que vous emmenez le sujet, c'est finalement, ça s'applique pas. On a parlé, Madame Cordonnier, et puis on a fait le tour de certains, on attend encore des réponses de d'autres municipalités, mais d'autres municipalités, on a dû trouver de 80 à 110. C'est quelque chose qui est très, très fréquent, et puis on le fait nous-mêmes pour les cabinets d'avocats, mais pas pour les particuliers. Donc, je veux juste qu'on embarque dans une discussion que finalement, ça ne s'applique même pas là. OK, donc essentiellement, la personne qui était intéressée d'acheter un terrain, puis qui avait trouvé le zonage, mais sur la carte, c'était indiqué qu'il n'était pas certain s'il y avait les services d'eau. Donc, pour ce genre de questions-là, les frais fixes de 90 $, ça ne s'attache pas à ça du tout. Et on répond. Éventuellement, je vous dis, conseil, je suis certain, éventuellement, on va regarder. C'est sûr qu'à Hawkesbury, on a beaucoup de questions qui ne sont pas, de projets qu'on passe beaucoup de temps, qui finalement sont droppés puis sont repris 5 ans plus tard. Peut-être éventuellement, il faudrait regarder à ce niveau-là parce que l'équipe municipale, elle est tout petite, puis on passe énormément de temps, mais pour la situation que vous parliez, non, on ne charge pas. Et vous avez fait partie des préconsultations. Il n'y a pas de charge non plus. Donc, on a rencontré à plusieurs personnes, plusieurs emplois. Donc, il n'y a pas des charges à ce niveau-là. Là. OK. Merci beaucoup de l'avoir clarifié. Je ne sais pas si la personne en question a été avisée, mais ça va me faire plaisir de l'aviser que c'était juste une petite erreur, puis que c'est vraiment lorsque l'on a recours à un avocat pour nous donner la réponse, lorsqu'on donne cette réponse-là, non? C'est eux qui nous demandent des questions, mais en même temps, on ne vous recommande pas de changer ce règlement parce que s'il y avait des recherches à effectuer, bien, écoutez, souvent, s'il y a des recherches et puis on pourrait avoir recours à ce règlement, mais non, pour l'instant, à Hawkesbury, les frais, on les a utilisés lorsque les avocats nous demandent une recherche, qui est commun, donc qui est commun, comme on a vu de 80 à 110 dans les environs. Donc, c'est des frais qui sont communs. Si je me permettre, c'est essentiellement quand les avocats font une demande pour un tax certificate puis ils demandent des questions, c'est la bâtisse conforme, s'il y a des outstanding work orders et tout. Alors, c'est l'ensemble de ces recherches-là qu'on parle et les frais qui sont chargés par un bureau d'avocat et non pas par l'individu qui va avoir un peu d'informations. OK.
OK, là, je comprends très bien. Merci beaucoup, là, c'est clair. OK, je vais m'assurer que ce soit clair. Merci beaucoup. Alors, nous avons l'Italie parler de haut gras. Oui, normalement, tous les ans, je vais au gras, je vais chercher de l'information, je vais chercher des projets qui pourraient être bons pour notre ville, comme l'an passé, la pollinisation et autres que j'ai parlé. Je fais toujours un rapport de ma visite au gras. Cette année, c'est virtuel. Pas que ça me dérange de le faire virtuellement. J'ai passé au travers du programme. Je me demande si ça vaut vraiment la peine 600 quelques dollars pour le faire virtuel quand il y a peut-être 2 ou 3 choses. L'exhibition est virtuelle, donc pas moyen de parler vraiment avec personne, comme pour des abris de sable ou de sel et autre chose. Si le conseil ou si un autre membre du conseil est intéressé à y aller, j'ai aucune objection. Premièrement, ça fait partie de nos conventions, donc personne ne peut empêcher personne d'y aller. Moi, personnellement, si vous pensez ou croyez bon que suite à mon expérience avec Ogra, que je devrais y être, je vais y être avec plaisir, mais je ne vous en ferai pas de recommandation. Okay. C'est pas parce que c'est pas un voyage à Toronto que je ne peux pas aller faire, c'est parce que je ne vois absolument rien qui pourrait être bon à regarder virtuellement, puis juste s'asseoir là et écouter les ministres faire des rapports ou des speeches pour 600 quelques dollars. Okay. C'est tout simplement ça. Mais comme je vous dis, je le répète, si vous pensez que suite à mon expérience avec Ogra, que je devrais assister pareil, ça va me faire plaisir de le faire. D'abord, je pense que vous n'avez pas d'obligation à assister. Deuxièmement, je pense que vous êtes peut-être la personne en mesure de nous dire si parfois, moi-même, je trouve qu'il y a des conférences où ça se répète et que c'est mieux d'aller aux 2 ans qu'à chaque année. Parce que souvent, ils vont répéter les mêmes sujets par la suite ou certains ateliers. Alors, c'est pas moi qui va vous dire, je vais vous laisser, moi, cette décision-là à vous. S'il y a quelqu'un d'autre qui veut participer de façon virtuelle, ils peuvent le faire. Ils peuvent regarder le programme si ça peut les aider. Mais moi, je peux vous dire que moi, je ne vais pas participer, pas cette année. Et moi, personnellement, oui, on peut avoir des délégations, à moins qu'il y ait des délégations qu'on peut assister. On fait plaisir d'assister avec Mme la maire ou un autre conseiller qui veut aller à des délégations. Mais je n'ai pas rien vu qui serait bon. On ne peut pas vraiment parler de notre système de réfrigération à eau gras. Ça ne fait pas vraiment partie des good roads. Oui, il faut attendre de faire une nouvelle demande. C'est ça. Ça fait que, en tout cas, moi, comme je vous dis, si vous pensez que ça va être bon que j'assiste, on fait plaisir d'assister. Mais moi, je pense qu'on met notre argent à l'eau pour cette année, anyway. L'année prochaine, peut-être, comme vous dites, aux 2 ans, si c'est encore virtuel, ça va peut-être être plus informatif. Puis, vu leur première expérience virtuelle, ils vont apprendre par leurs erreurs, donc ça va peut-être être meilleur. Oui. Monsieur Beau, vous aviez une question? J'ai juste un commentaire, c'est que j'en ai fait beaucoup des choses comme ça à travers de ma carrière, puis le gros, où que vous avez le rayon au-dessus de 65% les informations qu'on a, beaucoup, c'est de parler avec d'autres mondes. Alors, il manque beaucoup, il y a un gros chunk, une grosse partie du congrès est disparu, puis moi, je dirais même à 70%, c'est de jaser avec l'autre monde, avec le monde qui sont là, qui fait l'importance. Alors, oui, je comprends ce que tu dis, Yves. Je suis entièrement d'accord avec vous, M. Bogue, parce que quand on se promène où sont les exhibitions, là, on rencontre des maires de partout, des gens de North Bay, des gens qui me connaissent maintenant, même « Hey, how are you, Mr. Pocket? What's new in your town? » Puis tu sais, on jase. Ça n'arrivera pas, là. Ouais, parfait, vous avez bien raison. Alors, M. Pocket, on laisse à votre discrétion. Et si vous y allez pas, madame, je n'espérais pas l'argent des contribuables.
Ça va. Je vous remercie beaucoup. Alors, nous allons passer à l'item numéro 6. Alors, sujet par Mme Dussault concernant les rapports mensuels. Je vais laisser la parole à Mme Dussault. Donc, on a abordé le sujet tantôt, comme quoi que les comités avaient été abolis. L'ancien directeur général avait apporté l'idée des rapports mensuels. Donc, chaque mois, le chef de département fait un rapport mensuel. Il met les idées et il met sur papier qu'est-ce qu'il pense que le conseil serait intéressant à savoir. Cependant, maintenant, je veux savoir, est-ce que c'est les informations que le conseil recherche? Parce que c'est rare qu'on me demande « Qu'est-ce que vous voulez le voir? » Je sais qu'ils sont très longs. Après tout, je les approuve tous. Et sont très longs, puis c'est rare que je vous entende parler de les informations à l'intérieur de ces rapports-là. Donc, on est très, très ouvert à l'échanger. Puis moi, je voudrais avoir votre input. OK, allez-y. Merci, Mme Ashley. J'en ai déjà parlé qu'il y a certaines informations que je parle pour moi-même, je ne sais pas si les autres membres du conseil sont d'accord, que je n'ai pas vraiment besoin de savoir. Comme au niveau de la greffe, à un moment donné, j'ai mentionné, je n'ai pas besoin de savoir le montant de permis d'inhumation, le montant de permis de mariage. Pas besoin de savoir ça. Aux travaux publics, ce que moi, personnellement, je veux savoir, les nouveautés, les nouveaux projets. On a-tu un octroi pour réparer des chemins? On a-tu un octroi pour réparer notre champ d'épuration, notre maison d'épuration, notre plan d'eau potable? Ça, c'est des choses que je veux savoir. On a un projet en cours, on est rendu où avec le projet? Comment ça avance? C'est ça que je veux savoir. Je ne veux pas savoir rien d'autre. Je parle pour moi-même. Par rapport à ça, ça m'amène à un autre point. Il y a 2 ans, on avait travaillé sur les projets. Vous présentez les projets, vous les avez tous imprimés sur un gros tableau. Il n'y a pas vraiment eu de suivi à ce niveau-là. Il y avait eu des suivis internes administratifs, mais vraiment, je vois une différence entre l'administration et le conseil. Moi, qu'est-ce que j'ai parlé avec notre coordonnateur communication? Je voudrais vous proposer de créer une page web qui serait un petit peu style intranet. Comme ça, vous pouvez vous référer et on ferait une veille journalistique. Donc, lorsque Hawkesbury ou l'administration ou n'importe est mentionné dans les journaux, il y aurait un lien à ce niveau-là parce que à travers, depuis juillet, depuis que je suis là, on a parfois parlé de certains de ces articles-là, puis il y en a qui étaient au courant, il y en a qui n'étaient pas, donc on pourrait faire ça. On pourrait mentionner au niveau des projets qu'est-ce qui est en cours présentement ou qu'est-ce qui s'en vient. Moi, qu'est-ce que je regarderais? Qu'est-ce que je vous propose d'ailleurs, c'est vous qui prenez la décision, mais ce serait quelque chose, vous donner des points que vous pouvez mentionner, que vous pouvez utiliser pour faire rayonner la municipalité. Et si vous voulez qu'on ajoute d'autres choses, on peut le faire à travers cette information-là. Même chose de l'autre côté de la médaille. Donc, on aurait 2 personnes qui généraient l'information, ce serait le coordonnateur des communications au niveau de l'administration, mais au niveau du conseil, une des choses, c'est que des fois, je n'ai pas toute l'information. Je dis, mettons, une que j'ai été mise au courant, c'est il y avait eu quelque chose organisé par le cabinet du maire au niveau de, comment ça s'appelle, la violence aux femmes. Ça a été le 12 novembre, lors de la journée de la médecine. Est-ce que c'est toujours organisé le 6 décembre en avant de... Exactement. C'est pas organisé par le cabinet du maire. Essentiellement, c'est organisé par un regroupement c'est un regroupement qui s'appelle la violence aux femmes ou les victimes de violence de Prescott-Russell. Alors, ce groupe-là, à chaque année, le 6 décembre,
se regroupent en avant de la pierre qui est devant l'hôtel de ville et m'ont demandé d'assister. Ils demandent toujours à la maire d'assister, puis les membres de conseil aussi sont invités. Exactement, mais dans le sens que le coordonnateur des communications l'a su par après. Et pourtant, les installations étaient impliquées, ils ont fait leur travail, mais c'est sûr que on essaie de moins en moins de travailler en silo, mais c'est impossible que tout le monde sache tout en tout temps. Mais vous, Madame le maire, puisque vous étiez partie, vous faisiez partie ou vous représentiez la ville à quelque part, donc ça serait intéressant que tout le monde le sache. Même chose, CFA, c'est quoi le rôle de la municipalité, c'est qui, c'est donc. Ben, je pense que c'était une fin de semaine. C'était une fin de semaine, alors c'est pour ça que je n'ai pas dérangé le coordonnateur. Donc, c'est peut-être moins au niveau de cette justification-là, mais moi, je regarderais plus quand on parle de rapport. Moi, je vous propose quelque chose comme quoi qu'on pourrait mettre une page qui est vivante, qui est dynamique pour des choses que vous devez, en tant que conseiller, savoir, et vous pouvez faire la demande. J'ai jamais eu aucune demande par rapport à qu'est-ce que vous voulez avoir. C'est pas vrai, M. Tsurinakis, vous m'aviez fait une demande par rapport au headcount, puis il fait partie de mon rapport des ressources humaines. Donc, mais j'en ai presque pas eu de demande par rapport à qu'est-ce que vous voulez voir. Et puis, mais l'autre côté aussi, en tant que conseiller, en tant que maire, lorsque vous faites une représentation ou qu'est-ce qui se passe et puis vous assistez pour que les autres conseillers, vous puissiez l'utiliser pour dire, bien, voici. OK, donc essentiellement ici, on a deux choses parce qu'on a les rapports des gestionnaires, OK, et ensuite il est comme une espèce de rapport soit du conseil ou des différents membres du conseil, si on a des choses à rajouter ou à annoncer, des annonces ou quelconque. J'aimerais, moi je peux le dire que dans les derniers temps, je trouve que moi-même, je m'habitue à la terminologie de chacune des départements. Je trouve que ça va plus vite pour moi. J'ai une question parce que je trouve qu'ils sont bien étoffés. Il y a peut-être au niveau des travaux publics, peut-être d'essayer de le condenser un peu. Et il y a toujours la section projet en cours ou à venir. Alors, ils l'ont dans leur rapport. Je ne sais pas si dans les rapports comme tels, on a cette section-là. Chacun a cette section-là, qui sont les projets à venir. Donc, premièrement, oui, allez-y, c'est parce que ça coupe la communication. Allez-y, Mme Dussault. Est-ce que vous voulez continuer à recevoir des rapports? On peut changer le modèle. C'est votre décision. J'entends le travail par rapport au rapport est beaucoup pour qu'est-ce qu'on l'utilise. Puis c'est sûr que si vous me connaissez, j'aime pas travailler quand on n'utilise pas. Surtout qu'on pourrait travailler sur, vous pourriez nous demander quelque chose et puis on vous fait un rapport par rapport à quelque chose de spécifique, ça va nous faire plaisir. Est-ce que c'est quelque chose que vous voulez continuer? Est-ce qu'on pourrait peut-être se donner 2 semaines, puis que chacun des membres du conseil se responsabilise et revoit les rapports des différents départements et vous écrivent, vous envoient leurs recommandations ou leurs commentaires? Parce que là, juste comme ça... Vous êtes 7 membres du conseil, puis la dernière fois qu'on a utilisé un questionnaire à tous, on a eu tous des réponses différentes. Donc, on va revenir
avec cette même discussion. C'est ça. Moi, peut-être que vous pourriez y aller, dire qu'est-ce que vous voulez, puis à partir de ce moment-là, moi, on peut s'adapter. Oui, M. Brunakis? The danger here is that, because there's not a lot of questions on the report, doesn't mean that the reports aren't informative or aren't important. Because if, like the mayor mentioned, if the reports are well done, there's not really much to question. The information is there, and I think that it's important that we do get those reports so that we're abreast of what's going on. If the reports were not there, there would be a bigger disconnect over what's happening and what the councillors know. But I'm sensitive to the fact that a lot of effort and energy goes into these reports, and it seems like nobody's looking at them or asking questions. But what I could recommend is maybe they could outline which parts of the reports are onerous or take a lot of time, and they can streamline those so that I don't want them wasting, busy work. I don't want them doing stuff, for nothing. So if we could identify which parts of the reports take them a great deal of time, maybe we can streamline that. We wouldn't necessarily require that information. And if we had specific questions, we could always ask you that when it's necessary. Oui, M. Bogue. Oui, moi, j'ai lu qu'est-ce qu'ils font parce que ça donne une idée, du as a whole, qu'est-ce qui se passe. Mais je suis bien d'accord qu'il devrait peut-être un petit peu plus petit, et couper un peu la grosseur, mais pour moi, j'y regarde à chaque fois. J'ai pas des fois pas des questions à aller directement dessus, mais c'est certain que je regarde chaque fois que ça sort. C'est important que je regarde qu'est-ce qui se passe. Merci, c'est tout. Donc, qu'est-ce que j'entends, c'est de vraiment les streamliner, vraiment des mettre beaucoup plus faciles à lire avec des renseignements qui sont seulement importants. Donc, moi, je suggère que je prenne ça, puis je travaille avec mon équipe pour vous soumettre quelque chose d'autre. Puis après ça, si ça ne convient pas, qu'on remette dans un des prochains comités pléniers, oh, on aimait mieux ça avant pour telle raison, on va le remettre. Est-ce que ça vous va? Madame Dussault, oui, je suis votre ligne de pensée. Je pense que l'idée d'avoir une template où chaque département fasse leur rapport de la même façon, bon, voici ce qu'on a fait, voici ce qu'on est en train de faire, puis voici ce qui s'en vient dans le futur. Je pense que ce serait plus facile. Je pense que peut-être que celui qui est un petit peu, qui porte des fois à confusion, puis qui a des fois de la répétition, c'est peut-être celui des travaux publics. Donc, si on pouvait prendre celui des travaux publics, le condenser. Je sais qu'on a aussi le comité de recyclage, de nous soumettre les minutes comme ce n'est pas nécessaire. Je pense qu'on peut peut-être le condenser dans quelque chose comme une template avec les comptes payables. Ça réduirait là, le montant de papier aussi et de lecture. Je pense que ça serait plus facile pour nous parce qu'on le saurait dans l'espace d'une page. Bon, voici, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc, je vous laisse à vous de nous soumettre quelque chose avec les gestionnaires, puis on va le regarder, puis on y reviendra. Qu'est-ce que vous en pensez, M. Lefebvre? Aviez-vous une idée? Écoute, on a parlé un petit peu. Je veux dire, il y a certaines choses qu'on est obligé d'aviser parce qu'on a une obligation statutaire quand ça vient surtout comme les rapports d'environnement. Oui. Ça, c'est très important. Il faut que ça continue, bien entendu, pour protéger le conseil autant que les employés. Il y a certaines statistiques qui nous intéressent, bien entendu, au point de vue du développement. Ça, c'est des choses qu'on aimerait continuer. On avait parlé de réduire les choses. Je comprends ce que vous dites, Mme Mansley, que donner un exemple du rapport de dépenses de nature capitale, les mêmes choses reviennent de mois à mois à mois et il n'y a pas de changement comme tel. Alors, ça devient un petit peu long pour savoir, OK, y a-t-il eu quelque chose de différent
qui s'est passé le mois précédent ou que ce soit. Alors, peut-être le condenser comme tel. Un côté, des fois, on décide, on décide, pas nécessairement par illusion, mais par consensus, de faire quelque chose, mais on ne fait pas de suivi. Alors, on ne sait pas si ça va revenir et on a tendance d'oublier peut-être. Je vais vous donner citer un exemple. Je suis certain que ce n'est pas la cause, mais disons la question du stationnement pour la rue Laurier, et ça devait être regardé au cours de cet hiver pour refaire le bylaw. Alors, si on avait un suivi des actions à venir ou à considérer, on n'aurait pas besoin de garder nous-mêmes peut-être une idée de dire, oh, il faut ramener ça, un call forward file, peu importe. Je cite un que ça comme exemple et non pas comme un manque présentement. Alors, ça, c'est un petit peu mes commentaires comme tels sans aller trop dans le spécifique. À ce point, M. Lefebvre, on travaille avec Mme Lontin au niveau d'utiliser eScribe d'une meilleure manière pour suivre les items, justement pour s'assurer d'avoir un bon suivi au niveau des actions ou des choses en suspens pour ne pas les perdre de vue puis revenir trop longtemps après. Donc, on travaille à ce projet-là. Cependant, comme vous savez, il y a beaucoup de projets en cours. Je prends finalement qu'est-ce que vous me dites, puis qu'est-ce qu'il m'amène, peut-être je vais pouvoir travailler avec les gestionnaires, peut-être travailler sur un seul document au lieu d'avoir des documents séparés. Peut-être ça l'aiderait déjà à la gestion, s'assurer que vous lisiez un document par mois. Un document qui serait un sommaire des activités, un format, au lieu d'avoir 7 ou 8 rapports individuels. On aurait un rapport mensuel des gestionnaires qui s'appellerait. Et s'il y a quelque chose de nouveau, ce serait là-dedans. Alors, au lieu d'avoir et adopter 8, 9 rapports ou passer à travers, je comprends les commentaires des autres parce que on aime bien savoir l'information comme telle. Bien sûr, mais il y a certaines informations comme le nombre de shut-off puis le nombre de un site ou l'autre, c'est pas nécessairement. Mais si on a un rapport mensuel des gestionnaires, puis vous, Mme Dussault, vous êtes toujours à toutes les rencontres, bien entendu, des gestionnaires. Alors, vous êtes en mesure aussi de répondre parce qu'on avait demandé aussi que ce n'était pas nécessaire d'amener les chefs de service à toutes les rencontres comme telles. Alors, ça, c'est toujours laissé à votre discrétion, comme directrice par intérimaire. Mais ce serait quelque chose d'avoir un rapport mensuel et il n'y a aucune objection d'avoir des rapports d'à côté ou plus explicatifs que c'est nécessaire. Je crois que certaines statistiques sont nécessaires aussi, je pense, surtout quand on parle de le développement économique qui intéresse nous tous, là, s'il y a si ça avance, certains projets ou non, ou ça reste toujours stagnant. C'est bien entendu. Parfait. Donc, merci pour vos commentaires. Je vais travailler avec l'équipe puis on vous revient sur quelque chose de nouveau. Puis, ça va être un sujet à améliorer encore si vous avez des commentaires suite à ça. OK. On s'entend que ce ne sera pas la prochaine rencontre, hein, parce que j'ai déjà commencé à... Parfait. Merci. Alors, donc ça va pour l'item 6. L'item 7, est-ce qu'il y avait autre sujet? Je ne pense pas. 8, la période de questions. Madame Lontin, est-ce que vous avez reçu des questions? Non, aucune question. OK. À ce moment-ci, je vais donner la chance à tout le monde de prendre une pause de 5 minutes pour revenir et passer à huis clos. Alors, je vous demande de revenir dans 5 minutes, s'il vous plaît.
Madame Lontin, est-ce que vous m'entendez? Oui. Nous sommes toujours en réunion publique, alors nous devons demeurer en réunion publique jusqu'à ce que nous passions la recommandation d'aller à huis clos. C'est juste parce que devant mon écran, je regarde et c'est écrit réunion à huis clos en cours. Oui, je l'ai indiqué à M. Ruel qu'on devait voter, donc j'attends qu'il enlève. Ça va, merci. Et voilà. Et voilà, merci beaucoup. Mais là, je vois que vous êtes seulement que 3 membres du conseil présentement. J'imagine que les autres sont tous retournés, sont tous déjà à huis clos. Ah, c'est parce que, c'est ça, je pense qu'ils ont été errés. Est-ce qu'on peut... Je peux appeler M. Paquette, peut-être. Ben, si on est appelé suffisamment de gens pour qu'on aille à huis clos. Je suis appelé M. Paquette, ça va être correct, je pense. Oui. Ouais, il y a manque quelqu'un. OK. Pour la journée. M. Paquette s'en vient. Bonjour. Bonjour, M. Paquette. Merci d'être revenu avec nous. Alors, à ce moment-ci, nous revenons de la pause de 5 minutes et nous devons nous devons adopter notre entrée en huis clos. Alors, pour ce faire, j'ai besoin d'un proposeur et un appuyeur. Alors, proposé par vous, M. Paquette, appuyé par M. Lefebvre, tous en faveur. On n'a pas d'objection. Alors, pour les membres du public, nous allons être à huis clos et nous allons revenir pour fermer la réunion. Alors, merci beaucoup et à plus tard.
Alors, nous sommes de retour à la réunion publique, la partie publique de la réunion du comité plénier. Et essentiellement, nous devons demander à quelqu'un de proposer de recevoir le rapport intérimaire du commissaire, excusez-moi. Donc, alors, c'est une proposition de recevoir le rapport intérimaire du commissaire. Alors, j'ai besoin d'un proposeur et un appuyeur. Proposé par M. Lafayette et appuyé par M. Campbell. Tous en faveur? Personne contre? Adopté. Alors, nous allons procéder à l'ajournement. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Proposé par M. Paquette, appuyé par M. Bogue. Et tous en faveur? Monsieur Campbell-Brier. Tous en faveur, oui. Personne contre? Merci. Merci, M. Campbell. Oui. Monsieur Paquette, il a faim. C'est important. Ah oui, c'est pour ça qu'il a levé sa main. Là, je comprends. Alors, la première fois que vous avez plénier long de même, c'est wow. Alors, je vous remercie tout le monde et votre patience aussi. Et je pense que c'est le temps d'aller souper. Merci beaucoup à tous. Il n'y a pas de gros, par exemple?